Halo teman-teman, kita akan membuat pouch seperti ini dengan teknik yang mungkin berbeda dengan teknik yang teman-teman biasa tahu, bukan dengan teknik lahiran atau dengan teknik bisban, tetapi teknik yang memungkinkan bagian inner dan bagian outer bisa terjahit dengan rapi. Dan membuat pouch ini amat sangat mudah, sangat cepat. Jadi teman-teman bisa menggunakan teknik ini untuk membuat dompet souvenir yang jumlahnya banyak, yang membutuhkan waktu pengerjaan yang cukup singkat, dan teknik ini bisa digunakan. Selain itu amat sangat gampang, sehingga teman-teman juga bisa menggunakan teknik ini untuk membuat pouch, membuat sling bag, atau membuat clutch dengan bentuk seperti ini. Yuk kita buat. Bahan outer, bahan inner, red slating, dan kepala red slating. Always beaming, rag top, chrome pipes, low lights out of sight. Long way, so in, say it again, so in. Make that money, throw it in, booty bouncing, go ahead. Rolls Royce, Lamborghini, Blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, low lights out of sight. Long way, so in, say it again, so in. Make that money, throw it in, booty bouncing, go ahead. Rolls Royce, Lamborghini, Blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, low lights out of sight. Long way, so in, say it again, so in. Make that money, throw it in, booty bouncing, go ahead. Rolls Royce, Lamborghini, Blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, low lights out of sight. Long way, so in, say it again, so in. Make that money, throw it in, booty bouncing, go ahead.
inilah hasilnya.